is beyond the azure blue. And to so do and can't a piece of war and section. And that year, and Quamshano, football, Yakobo football. No, we have been say you do for the Yanko Ponce, we never share. A software, a say Yanko Pon and Nantin Soswa, and go big yet the Anya, over Pamon Waka, and then Niponia against Sakran Soswa, as of one so other politicians. Good morning. Already in show, be brave, say, and then so, yet also Eka Accra at Yasefo. And there are no pay yet twa yadisia. Last 2 weeks, me no esha se no eso. Na sa okaya, me no besua bibi ye fra no Godhead. Na me churchre mu se eno na enkrofo efra no Trinity no. Me nam sa dwumade no so ekaya wo se kasa Trinity no de enhyeda enni twro kronkron ni mu. As a ubie Bible baby ya Trinity. Name the idea no kasa Trinity e carry no de wo tro kronkronimo. Na the appropriate word Bible no e de frɛ no e wo brofo mu no ye the Godhead. Na me kyerɛ mu e ma obehu sɛ ejina hɔ no mo e ma the triune nature of God. Onyankopɔn ba sakro na medinema bebre ana ekyerɛkyerɛ wo mu sɛ ebia urafia sa wɔkye ekɔ YouTube na kɔhwɛ sa adesua no na enne ɛyɛ part 2 sa wo kai wadwen a ebra part 1 no ɛkɔ awieye no na mede wo ɛhyɛ Genesis chapter 18 ebra Abraham Bible di adanse sɛ Onyankopɔn eyi ne ho adi e de kyerɛ Abraham. Nanso so Abraham emma de ti so no ohun emema miensa na ejina ho e de ma ono Onyankopɔn no. Na Abraham eye ogidini no o address emema miensa no wa address wo mo in plural form. Dem o address wo mo in singular form. O can say my Lord. Then one can say, my lords. We a idea be amede ema wo. Se tro kronkron ekwan so se ka otumfo Nyankopon no ho asem a sei ana ne su ana ne bobia no etie. Afei last 2 weeks now we go to 1 John chapter 5 and verse 7. John engoma edikan eti enum enchemo a eye enson no na asa okaya asamo na ewo 1 John chapter 5 verse 7 no enie o say, for there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Ba say ana edi adanse ewo esoro eja no asam no ene honhom no na miensa no ebom eye ade baako mo bi no Sunday message Abraham say ye wo other versions ewo Holy Bible ni mu a 1 John chapter 5 verse 7 no enim ente enka ensase da be mi use sa passage no empo. Na ma church mu akere mu na me kire mu akere wo a wutie mi no say no kwasem pefe. It is based on the manuscript. Sa na ye frɛ no e theology mu manuscript kra Bible translator no ehwe mu a o de translate ye no ebi ho no mu a na ya omiti e just ye yi bibi ayeden afiri mu for a reason. It is obi use manuscript 1 John chapter 5 verse 7 no enimua. Now read it sa version no ewo English mu a 1 John 5:7 no uhu ewo version chrono a we use so nimu. This okay ya. Last 2 weeks me twen adwene gina so say use old King James version of the Holy Bible. They be using say a new King James version of the Holy Bible. 1 John 5 and verse 7 no ewum ana
Old King James no ewo mu. Na kai say Old King James version no ye translated no 1611 AD. 1611 AD. And ye translated the Old King James version no. And then you found the authorized version no. And no any the oldest I bet me aka our English Bible translations no emo. Enti sa wo Old King James no and New King James no 1 John 5:7 ewo mo no. Eba ebe ye option ade ema wa wo use no say wo use NIV and any other version bi na say 1 John 5:7 anymore. I don't think you be comparative studies. Comparative studies. Udi we to another we to another we to her. Them are wrong. Say obi baba conclusion say enam say ono version say ade no anymore ntino. Enam say some manuscripts tete Greek manuscript bi o hono mo a 1 John 5:7 no enim no ntino ene na King James no are wrong no da bi enya sa na ete. Eni so opese unya 1 John 5:7 no a we use either Old King James version of the Bible or the New King James version of the Holy Bible. At the end of the day, asam no a ewo 1 John 5:7 ewo Old and New King James mono. It is in harmony with additional Yesuano. Additional say there are three persons in one God: the Father, the Son, and the Holy Spirit. And that is exactly what 1 John 5:7 says. So what is my problem? I don't have any problem. Dear Obia or Chesa Mansun, na edo kwa kwashe scholastic considerations emu. Etiefo ATM no enye no eno mo hwehwe. Ye pe asam no ankasa aye ka no in its simplest form. It be pa cho mo a mo ye argument e 1 John 5:7 ho ene ade no. Answer a metumi ade amamo no anyway. Moma yantoa yadesua no so. Enti ye kan say Onyankopon ba akopɛ no. Eye ginabia miensa bi mu ana yehu no e wo kyerɛ kronkron ekwan so. Passage a madru so ene a me pese wo hwɛ aye Genesis chapter 1 verse 26. Genesis engoma no etia edikan no a enchemo aduenu ensia enso eboa obi biara okenkan Bible no ama wunya saa entiase no se ye ka onyankopɔn enya ahomatea bi na emom eye esu miensa bi ana Bible ada na di se eka bom eye ade baako a ye frɛ no onyankopɔn. Genesis 1:26 no or say, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Na onyankopɔn eka se momma yɛmmɔ onipa se yɛnsɛ so. And God said, let us. A very, very instructive. Genesis 1:26. Abodie ana yehu onyankopɔn ebɛbɔ no. Ti ahasa wo hwɛ mu a wo hwɛ Bible ni nyina mu a in the Old Testament, there were two epochs or two dispensations. Dispensation number 1 is what is referred to as the patriarchal dispensation, where God did communicate directly with human beings. The Bible mono, osha pamda da anu a ye wo ginabia mienu bi a nyankopɔn ne nipa ɛkasae. The edi kan e fa no agyanom amamrem, the patriarchal age and the patriarchal dispensation. Ɛhɔ no nyankopɔn frɛ Adam a na Adam agye so
na Adam ni Nyankopɔn kasa anim ni anim sɛ de me no kasa yi menka wo sɛ obi oso oyɛ osofo na oyɛ odifo biara wo se ne Nyankopɔn ne kasa anim anim sɛ de ɔne Adam kasa no wo boa ɛyɛ naada hwɛ na obi anaada ɛyɛ patriarchal age no mu ɛna Nyankopɔn ɛyɛ saa wɔne Adam kasae wɔne Eve kasae wɔne Noah kasae wɔne Jacob kasae Abraham wɔne no kasae saa de no atwam onyame no obi nkasa directly biom ɛwɔ Bible ɛkwan so na saa bre no na ɛkɔso no na ɛyɛ the father tieniye na ɛyɛ the father agya no ɛna na ɔne nipa edi enkita ho asɛm a ɛda hɔ no ɛna the rest of the Old Testament no ɛhyɛ enkom sɛ Yesu Messiah no ɔbɛba enti Yesu ɛba Messiah no ɛbae no sɛ wo kyekyɛ o Bible ni mu yi a sɛ yɛka apam testament ɛnyɛ book the Holy Bible na ɛda hɔ no a wo kan baabi ɛsɛ Old Testament ha New Testament no yɛka testament a ɛnyɛ book. The Old Testament was consecrated by the blood of bulls or the emuamoja and odete apam dada no ho ɛnyɛ book ɛna yɛde ho nemo apam ankasa ɛna yɛwura Yesu Kristo ɛde ne moja ɛba ɛbɛte apam foforo no ɛho enti sɛ ufko mosaical age no mu a ufri patriarchal age and a patriarchal dispensation no a the next dispensation no you find the mosaical dispensation sa mosaical dispensation no ɛhyɛaseɛ efiri ɛbra Moses ɛkɔ bepɔ Sinai so ɛkɔgye mmaransɛm du Exodus chapter 19 from verse 6 downwards no saa de kosi ɛbra wɔde yɛwura Yesu Kristo kɔsan asɛnnua no so nyinaa no ɛyɛ mosaical dispensation ɛkyerɛ wo sɛ ɛbra na Yesu ɛte aseɛ no na new covenant bia ɛni asase so Yesu wu kɔɔyɛ no ɛna new covenant no ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ adwuma ankasa ɛsiane sɛ Hebrews chapter 9 verse 16 and 17 no ɔse testament ɛyɛ apam no etim ɛwɔ awufoɔ so enti ɛbra na Yesu ɛte aseɛ no na new covenant no entumi ɛnhyɛ aseɛ ɛyɛ Bible adesua nipa bebree mpo ɛnte aseɛ to ohuru Matthew, Mark, Luke and John say a categorize a New Testament no na wo kyerɛ ne mu yia kyerɛ no sɛ in the actual sense no Matthew, Mark, Luke and John no ne nyinaa follow under the Mosaical age and therefore the Old Covenant no a nipa pii say ɔmo ɛnte aseɛ saa na ɛteɛ the patriarchal age no the father ɛna ne nipa ɛdeeleyɛ the Mosaical age no na hyɛseɛ no father no ɛne Mose ɛkɔ so communicate yɛ san sɛ firi hɔ no na onyame ne Mose nkoa na ɛkasa ɛkɔpem sɛ Awurade Yesu Kristo ɛbaeɛ ne ehunu sɛ afɛ de Awurade Yesu ɛna waba bɛgye asɛm no nyinaa ɛde ato ne ho so efiri Pentecost ɛda ɛde bɛsi brei amenu ewome no ɛyɛ the Holy Spirit era honhom kronkron no nso ɛna odi dwuma yɛnam honhom kronkron no so ɛna yɛtwerɛ Bible na yɛnam Nyankopɔn asɛm a Bible yi so ɛna yɛde practice nyamesom ɛnɛ dɛ eti Holy Bible no a ɛda hɔ no we still see the Father, the Son and the Holy Spirit ɔda pa a wotia me yɛwɔ adesua bi wɔ hɔ a yɛfa no numerology ɛno ɛyɛ numbers ahoroɔ a ɛwɔ ewiase ɛne ne nkyerɛaseɛ ne spiritual significance ti nipa bebree asua numerology a wobɔ number biara a otumi kyerɛw de egyina hɔ ɛde ma ɛno mu ɛna metwe adwe egyina so sɛ in numerology no the number or the figure 3 egyina hɔ ɛma divine number Sarah ɛna in apocalyptical literature ɛnso so no ɛyɛ the same thing so eniyama bi a ɛda literature bi a wɔfa no apocalyptic te sɛ Old Testament mu no
the book of Daniel. It is in an apocalyptic literature. Parts of Zechariah, sana etie. Over New Testament, the book of Revelations, a decent engomano, apocalyptic literature. In this apocalyptic literature, no, 3 a divine number. Divine actually unyame. Idea no edaso Father, Son, and the Holy Spirit. Anunti yawo Bible passage be at say the book of Revelation, chapter 4, verse 8. Amen. Revelation 4 and verse 8. Or say, the 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah. So in your Bible, no, was say above no, cherubim and cherubim. Womo tuntun onyankopon wa. Omo ka kron miensa. Holy, holy, holy. As a bisa say, aden omo anka mienu. Aden omo anka 1. Aden omo anka 4. In the Bible so say, the God of the Bible no, or what tebia miensa bi a wada na di ade a kire enipa. Say bia what sa enyum no da. Emi de say, or say, holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our songs shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Wait, a Christopher enyum kese baako a yede eda na di akere adasama nyina se ye nyame a ye som no onam ekwa horo miensa bi so o tebia horo miensa bi a wada na di ana wada ne ho adi ade akere enipa ka kere ye se ye ka onyankopon a ewom se oye obaakofo ede na anso so our God is in 3 persons or at the same time. The bompa ye say adisua we obeti ase. The next Bible passage is Matthew chapter 28 verse 18 and 19. Matthew and Sampa eti adueno enwotwe enchemu du nwotwe ane edu nkrono. We eye ebra ye ne awurade Yesu Kristo osori efri awufuo mu, the resurrection of Christ. Na ebra so ya esasa awurade ekọ esoro no, he gave his apostles a commission. Awurade Yesu ade osha ane soma sonko bi ahye na somafo no ensa. Na sei ana okan no. Verse 18 or say, all authority has been given to me in heaven and on earth. What the osoro any asase so to me nyina ama me Yesu Kristo. Hallelujah. Se eka onyame a e onyankopon ko a na oye omnipotent. Se eka se onyame ye omnipotent a, the meaning is say he possesses all powers. So onyankopon ka no ho a aduro bia nka dem. To me bia ni ho e betumi no onyame ade asie. Na yewura Yesu
Sorry for ufom no. O claim omnipotency. Was say what the osoro any asase so to me nyinara all of them. Yade ashamensa. Verse 19. Matthew 28. Go therefore and make disciples of all the nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah. And the Christian faith, Christopher ejidie and say, Onipa biara oba abaji awurade Yesu adi abaye Christiano. Ye baptize no, ye bonasu. Yesu na num ose asubo no ye mono wo agya no ene oba no ene ho nkronkron edimu. Now a very instructive. Father is not a name. Father is a title. Fatutrim. Owusu Asiama is a name. But Owusu Asiama is a father. Father no, a title. By virtue say, Mawu. It is a Godhead numuno. So Owura Yesu say, Yefra obi father, Yefra obi sana. A child say, for as long as I know Yesu wa asasi so no, na oshe father no ase. Fatutrim. Ebinom say, Asuba kra no enesi eba yemo no Yesu nko adi mu na wa wo kasa no Yesu no ase ebo ni asu awo no nko adi mu no wono se yemo su hye agya oba ene wo nkronkron di mu eye da na ase me nko ba sumfo enhye Yesu nko adi mu o say if say the book of Acts no ya na okasa ye bo wo mosu ewo Yesu edi mu eno de menua it is a matter of language edi yekase ebo asu ewo mu no actual authority. Greek kasa say onoma name onoma na actual authority. Enti Christo so ema yahunu the triune nature of the Almighty God no. Matthew 28:19 no. Osi asubo no ye monhye agya no oba no ene won kronkron edimu na sabepepe nso ena nokware Christopher eye no ene. Oka the book of Acts no akase ebo omosu ehye Yesu dimu a book of Acts no Dr. Luke ena troye enti oka sam ena akere wo said the Yesu kan no in the name of Jesus by the authority of Jesus, and the authority of Jesus no is found in Matthew 28 verse 19. That argument no is dead on arrival. And sasi ebo wasu esho Yesu nko adimu. Sanse otiase no wan klemu se oye father. Jesus is not the father. Jesus is the son in the Godhead. Fasase mi etutrim. And san yaba the Holy Spirit no eso. Asamba kwa midi bejaw ene. Ewo Matthew chapter 3. Matthew sempa etimiensa. Eye ebra na yebebo owura Yesu Kristo asu. When Christ was about to be baptized by John the Baptist no, asambia esiye no, sa asam no so atwe adwegina so say, no kwasam say, the God of the Bible no, he has three persons or three personalities. Just say me no yete sa di ase. Matthew chapter 3 verse 13. Or say, then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Matthew chapter 3 verse 13. Sabena Yesu ewa sasi so ekura nipa enipadua. Ti Yesu anante ekọ River Jordan ho. Say eho na John the Baptist ewo. Say John emonesu. Fatu tribo enti Jesus Christ wakọ John ho ono ogina ho no. Verse 16. Matthew chapter 3. When he had been baptized, Jesus came up immediately
from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Hallelujah. Enti ahanso at the baptism of Christ. Christ in the gina hona yabone suno. O man itrisua no, who the Holy Spirit, the Spirit of God. The Holy Spirit, no, and I all refer to him as that, no. After verse 17. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Hallelujah. Are you seeing the connection? Yesu and yabone suno. Ho nkronkrono asania ba no so e de say abrubro. Now the Father speaks from heaven. And as I'm say, "This is my beloved Son. Me doba a oso mani no onye." Enti wo Yesu asubo mo no. Yehuno all the three manifestations of God. Jesus and the Hono. The Holy Spirit abesino so to say abrubro. And the Father spoke. Odapopa a watie me abepem sabre. Ye wo agya ane obano ane hohon kronkron na miensan ebom eye ade baako e wo tworo kronkron kwan so ti se kasa onyankopon a oye onyame baasakro ena medoba awieye e wo 2 Corinthians chapter 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. It is also 2 Corinthians 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, this God, shall I say the Father, no, and the communion of the Holy Spirit. It is Paul conclude 2 Corinthians, no, the Godhead, no, and odi eshra obi biara o kenkan 2 Corinthians. The bompa ye say Awurade beboa wo na obekoso atesanse bi ase. Eya ne pa next week me ba wo nchen a. Ye bekoso na ye di enkomo na me de wa ba wiye ewo the Godhead adesua no emu. Dia aka bia no okosra Church of Christ biara. Ye betumi aboa wo enya nsam no nyina na ye kan o TV so o ba sori a ye bekoso a kyerɛkyerɛw eyi. Ye wura Yesu say, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Mbohu no kura no ama mo aye adehye. Kosra Church of Christ biara a ebenwo. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye. There is a God. He is a love.